Hallo zuschauer, willkommen in unserer Channel Mailakademie. Heute werden wir lernen, wie man EML in EMLX konvertiert. Suchen Sie im Google Bitrecover EML Konverter Assistenten. Klicken Sie auf die Option Datei auswählen, um Ihre EML-Dateien aus einem Ordner auswählen. Klicken Sie auf Ordner auswählen, um Ordner mit EML-Dateien auswählen. Wählen Sie den Ordner EML-Dateien. Überprüfen Sie die Ordner, die Sie konvertieren möchten. Klicken Sie auf EMLX. Wählen Sie Zielordner. Geben Sie die Exchange Server Anmeldeinformationen ein. Benennungsoption für Dateien. Die Testversion konvertiert nur 25 Artikel. Kaufen Sie ein Lizenz, um den uneingeschränkten Zugang zu erhalten. Kaufen/aktivieren Sie die Software hier. Das detaillierte Speicherprotokoll zeigt die Anzahl der Datenübertragungen in Ordnern. Konvertiert EMLX-Dateien.